Yes. Okay, recording వస్తుంది కదా సార్? Recording. Okay, started. Post to disabled participant screen sharing. Yeah, recording has been started, sir. Naresh, sir. సార్ Recording has been started. సాటర్డే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. సో Screen sharing ఒకటి ఇవ్వండి. ఓకే సార్. సార్ మేము హోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఒకసారి అందరిని కెమెరాస్ ఆన్ చేసి ఫోటో తీసుకోండి. ఓకే సార్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది సెషన్. जरूरी है तो लेबेच कर अब जरा है बोली नहीं खाओ कहीं तो कहाँ बन హలో సార్, వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. ना कहाँ बात Hello sir, I have a doubt. చెప్పు బాబు. I have applied CPGET, but I want to change the exam center. It is possible? Sir? Okay, if universities will give edit option, it will be possible. So we will confirm tomorrow. Sir, okay, sir. Dear students and S.R.R, sir, please mute your mics. Okay. Dr. S.R.R, sir. Sir, good evening. Sir, good evening. సార్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. Sir, mic mute చేసుకోండి. I sir. Okay, okay, చేస్తాను. Yeah, మీ వాయిస్ వస్తుంది. And remaining Nandu. I sir and Nandu. Sir, I sir. Sir. Mic mute చేసుకోండి sir, mic. Okay, okay. फोन पापा इनको निकालो फोन. రాజశేఖర్ సార్. సార్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి అందరు అలర్ట్ అవుతారు కాబట్టి ఒకసారి అందరికి మళ్ళొకసారి చెప్పండి సార్ మ్యూట్ చేసుకోమని. చాలా మంది. You just give me the host. I want to share the screen. Yeah. Sir is trying to give you host, sir. Okay. Good evening, all. Good evening, all. So, one instruction to all the participants: please mute your mics. If you want to speak out, we will give the time at last, and you can speak and you can ask your queries. Okay, let us all maintain the decorum of this class. Okay, now you have given the host, I think. Yes sir. Is it visible, sir? Yes sir. Is it visible, my screen? Yes sir, it is. Okay. Sir. Yes. Right. So, shall I start, sir? Is it visible and audible
See, some mischief is going on. Please. Yes, sir. Perfect. No, somebody is scribbling on the screen. నరేష్ సార్ Sir. సార్ కి చెప్పండి సెట్టింగ్స్ లో అది రేపు పొద్దుగాల తీసుకుంటా ఆవిడ ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట బండివాడు. బాబు అందరూ సైలెంట్ గా ఉండాలి. వేరే బండి మధ్యలో ఉన్నాడు ఈడు బ్రోకర్ వాడు. హలో. అసలైనడు వేరే టైం. మరి అసలు ఫోన్ ఎత్తాడు మరి బండి ఉందని మరి పొద్దున్న ఇస్తారా? చాలా సార్లు చెప్తున్నాను మెయింటైన్ చేయాలి. అనుష నరేష్, మిస్టర్ నరేష్, సెల్ఫ్ నరేష్ శిల్పి ఎప్పుడు శిల్పు ఓసారి వస్తలేదు. స్టూడెంట్ నరేష్, please mute yourself. Okay. Okay, if you are silent, I will start the class. Otherwise, it goes on like రీసెర్చ్ this. పర్సన్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతారు కాబట్టి పిల్లలందరూ డెకోరం మెయింటైన్ చేయండి, డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయండి. మీరు క్లాస్ వినేటప్పుడు కాస్త పక్కకి వెళ్ళి కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి, మీరు టైం కేటాయిస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే నరేష్ సార్, కంటిన్యూ సార్. సార్ ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయిందా? నో సార్. Sir. Okay, sir. Very good evening to all the participants. And warm welcome to today's resource person, Professor D. Rajashekar, sir. Head Department of Commerce, Kakatiya Government Degree College, Autonomous, Hanumakonda. And another resource person, Dr. K. Ranjita Madam, Head Department of Business Administration, Giriraj Government Degree College, Autonomous, Nizamabad. So warm welcome, madam. Day 2 session. And today's this program co-convener, Dr. Arjun sir, and all the faculty members from various colleges. Warm welcome to Day 2 session. Thank you for joining all. Now I am handed over to Professor Rajashekar, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, all, Dr. Naresh, Dr. Arjun, and good evening, all the students. So I once again thank all the organizers, conveners for giving me a chance to coordinate this program, which is jointly organized by Department of Commerce and Business Management of S.R.R. Government Arts and Science College, Karimnagar, and Kakatiya Government College, Hanumakonda, in association with the Telangana Commerce Association. So this is a free online coaching program for the MCOM CPGET 2026. Yesterday we had a very good beginning. I think most of the awareness introduction was being done by Dr. Mallareddy sir about the syllabus and strategy how to appear for this examination. So first of all, this is a competitive exam. It's not a general as you write a BCom final year examination. It is very competitive in nature, and you need to work out very keenly. Whole syllabus should be covered. Then only you can crack this examination. Okay, are you clear? Yes, sir. Yes. For me, some of the topics is given the financial accounting, which carries 10 marks. We have a different subjects also: financial accounting, advanced accounting, business statistics, BOM, income tax, GST, a little bit of English. So all these are the various topics to be covered by the aspirant, by the
those who want to write this MCOM entrance, you need to cover all these points in detail, all these topics. And for me, today's class is about the financial accounting. I'll be covering 4 topics: introduction to the accounting, accounting concepts and conventions, accounting process, journals, journalizing, journal entries, all these things. Then posting to the ledger accounts. And remaining will be covered in the next 2 classes by Madam. Subsidiary books and trial balance, financial accounting, final accounts. So what we teach here, we will just give you a brief picture of what to do, how to prepare your strategies. So accounting, financial accounting or accountancy is nothing but a language of business. The language is necessary to communicate. Similarly, a business will be communicated in the form of accountancy. So every successful business decision begins with the accurate accounting information. The concepts we learn today are not only important for these entrance examinations, but also for your future career. So you should remember that this is not only a simple class. You need to be very serious, very consistent, disciplined, and you have to work out every day beside this class. Until you work, you can't make this subject or make this examination. So it is all depending on you. You need to work out. You need to work out on each and every topic. మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారు, అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్. అందులో కొన్ని టాపిక్స్ స్కిప్ చేసినా యూ విల్ బి coming out with 60 to 70%. But here, every topic should be covered, every topic, because this is a competitive exams. The seats will be very less, competition will be very high. So when you are preparing for such examinations, you should be very serious, because it not only helps this examination, but also the other examinations also. A good number of competitive exams are there with in our commerce stream. So you need to, these are all the fundamentals. These are all the basic information. These are all the concepts which are very, very needed for writing any of the entrance examinations. So just coming to the introduction of accounting, already said that it is a language of business. It is accountancy is a language of business. Then coming to what is accounting, it is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting financial information to facilitate informed decision making by users. See, 5 steps are there. Identifying, you have to identify. So accountancy only deals with the economic transaction, with monetary transactions. Other transactions we don't record. Are you clear? So you have to identify which is economic and non-economic. Only economic activities should be recorded. Recorded. You have to write down in your books of accounts. And you have to classify it. We have a different types of accounts, like personal account, real account, nominal account, receipts, payments. All such type of classification should be done. Then summarizing. You can't give the full list.
You can't give the hundreds of transactions. You have to summarize and you have to comment. You have to interpret what is the business going in a positive manner or in a profit manner or in a loss manner? How much assets you have purchased? How much liabilities are there? So all this should be commented, should be spelled out. So what type of information? Only financial information. For what? To make decisions. To make decisions, we have to record the business transactions, that is economic transactions. You have to record them, you have to classify them, you have to summarize them, and you have to tell to the users about this information. So this is the brief introduction of accounting. Then why? What is the objective? Objective of this language? One is to maintain a systematic records. Records is maintained in a chronological order, day-wise, date-wise. Every record, every transaction is recorded. Then to know profit or loss. Our main aim is to make profit. Business ఎందుకు చేస్తాము? Profit, లాభార్జన, లాభేక్ష. So to determine profit or loss, then to ascertain the financial position, means how many assets, how many liabilities. So all this we are finding out to know what is our position, whether we are going in a profit way or a loss way, and to provide financial information to stakeholders. Stakeholders in the sense who are participating in the business, like owner, proprietor, then investors, creditors, debitors, government, and buyers, sellers. All these are the stakeholders. They want to know the financial information of the business because they invest, they give money, they give loan. So for that, we maintain in a systematic manner. That process is known as an accounting, and all this information should be made known to the stakeholders. Right. Then what all we studied in the definition are nothing but they are the functions of the accounting. Like you have to record the transactions, you have to write the transactions, you have to separate the transactions, that is classify it, you have to pull up, that is summarizing, and you have to interpretation of results. Interpretation of the results in the sense how your business is running. Then you have to tell to the users, stakeholders. So these are also called as the functions of the accounting. Then there are some definitions like accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money. అంటే ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేస్తాము, క్లాసిఫై చేస్తాము, సమ్మరైజ్ చేస్తాము. అటువంటి ప్రాసెస్ ని అకౌంటింగ్ అని అంటాము. సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మన ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లో ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు, ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తారు. ఈ డెఫినేషను అకౌంటింగ్కి సరిపోతుందా అని అడుగుతారు. ట్రూ, ఫాల్స్, ఆర్ మేబీ, ఆర్ లైక్ దిస్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో అలాంటి వాటికి మనం ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే చెప్పాను మొదట్లోనే, ప్రతి టాపిక్ని మీరు టచ్ చేయాలి. మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో, సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు మొత్తం చదవకపోయినా మీరు పాస్ అయిపోతారు. బట్ ఇక్కడ ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో సిలబస్ ఏదైతే ఇస్తారో వాటిని ప్రతి పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ షుడ్ బి టచ్డ్, షుడ్ బి కవర్డ్. Then only you can make
a success. So that tells you the discipline how to prepare. And one of the subject, accountancy also teaches discipline and integrity also. We can't write as we like. మనం ఏది పడితే అది రాయం, ఏ లెక్క పడితే అది చేయం. అవన్నీ నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు, కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్ ఎట్లా ఉండాలనేది. కనుక పార్టిసిపెంట్స్, స్టూడెంట్స్, మీరు ఏది చదివినా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్. అది పెద్ద కష్టం ఏమీ కాదు. 45 days మీకుంది. ఆ 45 days you plan, or as per the class is over, next day you try to revise it. You try to revise it and make your notes preparation. Right? Then one of the another definition that is అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్. ఇలాంటివన్నీ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం కాస్త ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఏ డెఫినేషన్ అయినా అకౌంటింగ్లో 5 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు మనం చూసాము. ఏంటవి? రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్, ఇంటర్ప్రిటింగ్, కమ్యూనికేషన్. ఈ 5 స్టెప్స్, ఈ 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. చూడండి, American Accounting Association refers to the process of identifying, measuring, communicating economic information. చూడండి, మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నాము ఓన్లీ బిజినెస్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్సే ఇందులో మనం రికార్డ్ చేస్తామని. Economic information to permit informed judgment and decisions by user of the information. ఇది ఎవరు చెప్పారు? A.W. జాన్సన్ అనే ప్రముఖుడు చెప్పారు. సో ఇలాంటి కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. దెన్ ఇంకొక డెఫినేషన్ చూద్దాం. అకౌంటింగ్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ కలెక్షన్, కంపైలేషన్, systematic recording of business transaction in terms of money. For what? To prepare financial reports. Financial reports అంటే ఏమిటి? మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేస్తాము. ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనగానే ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. The analysis and interpretation of these reports and use of these reports for information and guidance of the management. So like this, some of the important notified definitions ni manam gurtupeట్టుకోవాలి. Now coming to the very important aspect, very important, compulsory ఈ అంశాల మీదకెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్. కాన్సెప్ట్స్ అంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏమిటి? కస్టమ్స్, సాంప్రదాయాలు. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ బేసిక్ రూల్స్, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్? ఏ సబ్జెక్ట్కైనా కానీ ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వాటి ఆధారంగానే మనం ఈ లెక్కలు చేస్తున్నాం. వీటినే మనం అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. You can simply say accounting principles are classified into accounting concepts and conventions. అందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. ఒకటి, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. So in simple, business is separate from its owner. Owner separate, business separate. ఓనర్ ఏం చేస్తాడు? పెట్టుబడి పెడతాడు. మరి అది ఎందుకు పెడతాడు? బిజినెస్ చేయడానికి పెడతాడు. రైట్? సో అకౌంటింగ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు బిజినెస్ అండ్ ఓనర్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ సపరేట్లీ. They are two different entities. Business is separate, owner is separate.
When one person invests amount in the business, it is deemed to be the liability of the business. ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టుబడి పెడుతున్నావు, ఆ పెట్టుబడి అప్పుగానే పరిగణించుకో. అదంతా మనకి రావాలి. బిజినెస్ చేస్తున్నాం, 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాం, ఆ 1,00,000 రూపాయలు మనకు తిరిగి రావాలి, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి. అప్పటిదాకా అది సపరేట్ గానే తీసుకుంటాం. ఇట్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ సపరేట్ ఎంటిటీ అనేది ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్. మనం చెప్పుకుంటాం 4 రకాల బిజినెసెస్ ఉన్నాయని: సోల్ ట్రేడర్, పార్ట్నర్షిప్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ, and etc. like this. So the business is treated as a separate entity from the individuals who own it, and accordingly they record the transactions. Right? So please, ఇక్కడ అందరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్. So there is a pure accounting viewpoint, that is debits is equal to credit and assets is equal to liabilities. ఇది ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ ఇది, right? So the business entity concept says that business is separate, owner is separate. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Then money measurement concept, this is also very important. Every transaction is recorded in terms of money. Only monetary transactions are recorded, or all transactions are represented in terms of money. For example, మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాము, మన షాప్ పెట్టుకున్నాం, or we purchased 10 kg of rice, 2 shirts, 1 table, 5 books, or some etc. Can you add all this? We cannot. That is impossible. So if you are purchasing 10 bags of rice at the rate of 1,000 rupees, let us say, 2 shirts at the rate of 2 pence at the rate of, then only you can put, and this is the total, we call it. Otherwise we cannot make it. And in the first basic itself we told that accounting is represented in the form of money. Means only money, economic transactions are taken into consideration. So money measurement concepts tells us only monetary transactions are recorded. So just remember, money measurement, ద్రవ్య కొలమాన భావన, ద్రవ్యంతోనే కొలుస్తాము వాటిని. We measure the transactions in terms of money. Clear? All right. Then going concern concept. We expect our business to continue forever. మనం బిజినెస్ వ్యాపారం మొదలు పెడతాము, 1-2 రోజులకి, 3 రోజులకి, వారం రోజులకి అని అనుకోము. ఎప్పుడు నిరంతరం జరగాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మనం బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. కనుక బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. Means it is not for 1 day or 2 days. It should run without any interruption. So that we are calling it as a going concern concept. We assume that the business will exist for the long time, long period, right? So going concern concept says that the business will continue forever, for future, for the long period. Then cost concept. Whatever the cost you are paying,
that amount, that value you are recording at their original cost. As per this concept, all transactions are recorded in the books of accounts at actual price, at their original price or original cost. The cost concept and the money measurement concept go hand in hand. They are together. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? మనీ వాల్యూ ఉంటేనే దాన్ని రికార్డ్ చేయండి అంట. ఎంతైతే మనం పెట్టుకున్నామో ఆ కాస్ట్నే మనం తీసుకోవాలని కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నారు. సో ఈ రెండు ఒకటే దారిలో ప్రయాణం చేస్తాయి. కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ సేస్ దట్ all transactions are recorded in the books of accounts at their original cost. At their original cost. 10,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక మెషినరీని కొన్నాము. ఆ 10,000 మెషినరీ at the rate of 10,000 అని రాసుకుంటాము. మార్కెట్లో దాని వాల్యూ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, లేదా రేపు ఇంకో వాల్యూ ఉండొచ్చు. ఆ వాల్యూ తీసుకోము. ఈ రోజు ఎంతైతే మనం కాస్ట్ స్పెండ్ చేసామో అదే అమౌంట్ మనం రాసుకుంటాం. ఒక మెషినరీని కొంటాము, ఒక సంవత్సరం తర్వాత అది డిప్రిషియేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు దాని వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 పెట్టి ఒక యంత్రాన్ని కొన్నాము. ఒక 6 నెలలో సంవత్సరం వాడిన తర్వాత దాని వాల్యూస్ ఏముంటుందా? ఉండదు, తగ్గుతుంది, డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. సో ప్రతిసారి మార్చుకుంటూ పో. మనం ఎంతైతే మనం కాస్ట్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం రికార్డ్ చేస్తాం. రైట్. దెన్ అక్రూరల్ కాన్సెప్ట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ సేస్ దట్ రెవెన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్కర్డ్. ఎప్పుడైతే రెవెన్యూ అంటే ఖర్చులు, రెవెన్యూ అంటే రాబడి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చులు ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో అప్పుడే మనం రికార్డ్ చేస్తాం జరిగిన మందమే. రైట్. సో ఇట్లా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. డ్యూయల్ అంటే రెండు అంశాలు ఉంటాయని చెప్పుకుంటాం మనం. What are there? Debit aspect and credit aspect. Every transaction has a two-sided effect for the same amount. నేను ఒక 10,000 రూపాయలు యంత్రాన్ని కొన్నాను అనుకోండి, 10,000 వాల్యూ నా దగ్గరకు వస్తుంది, 10,000 క్యాష్ నా నుంచి బయటికి పోతుంది. సో ఫర్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే టూ ఎఫెక్ట్స్. ఏమిటది? డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ క్రెడిట్. సో టూ-సైడెడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సేమ్ అమౌంట్. రైట్. సో ఇక్కడ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీస్ అంటాము. ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ of a business can be referred as assets is equal to liabilities plus owner's equity. Right? Then ఇట్లాగే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని మీరు ప్రిపేర్. దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఆల్సో కన్వెన్షన్స్. What is this convention? Practices. Convention and ఏమిటి? Customs, traditions, practices. What we are practicing. So there are 4 conventions. One is convention of conservatism, convention of consistency, convention of disclosure, కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ. 4 కన్వెన్షన్స్, 4 ట్రెడిషన్స్, 4 కస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి.
What is this convention of conservatism? This is nothing but playing safe. Playing safe. We anticipate losses, not profits. మనం ఒక్కటే అనుకుంటాం, మనకి లాభాలు రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నష్టాలు రాకుండా వ్యాపారాన్ని నడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. The idea of this convention is to consider all possible losses and to ignore all profitable profits. This is playing safe. Playing safe. Then consistency. We follow the same accounting methods every year. We follow the same methods. ఒకటే పద్ధతులను పాటిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అనేది ఒక పద్ధతి, అదే పద్ధతి, అదే విధానము, అలాంటివన్నీ మనం వాటిని నిరంతరంగా వాటినే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సేమ్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఈ సంవత్సరం ఒక పద్ధతి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోటి, గతంలో ఇంకోటి, అలా ఉండదు. మార్పు అనేది ఉండదు, ఒకటే పద్ధతిలో మనం చేస్తూ ఉంటాం. మెథడ్స్ అడాప్టెడ్ ఇన్ వన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద అదర్ ఇయర్. అంటే ఒక విధానం ఈ సంవత్సరం, మళ్ళీ ఇంకో విధానం ఇంకొక సంవత్సరం, అలా చేసినట్టయితే దట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూషన్. దెన్ డిస్క్లోజర్, convention of disclosure. You have to tell all the information to the users. All relevant information must be disclosed. Materiality, only significant information is recorded. Materiality means importance or significance or relevance. రిలవెంట్ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని మనం రికార్డ్ చేస్తాం. జస్ట్ ఒక స్టాప్లర్ కొన్నాం అనుకోండి, ఒక 20 రూపాయలతోని, దాన్ని ఏం రికార్డ్ చేయం, దాన్ని స్టేషనరీ అనే హెడ్డింగ్ కిందకి పెట్టేస్తాం. అంతేగాని ప్రతిదాన్ని మనం రికార్డ్ చేసుకుంటూ పోం. ఎందుకు అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, అకౌంట్స్ చిట్టా అనేది పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ సిగ్నిఫికెంట్, ఇంపార్టెంట్ ఉన్న వాటినే మనం వాటిని రికార్డ్ చేస్తాం. మిగతా అన్ని ఒక హెడ్ కిందికి మార్చేస్తాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాష్ బుక్ చేస్తాం. చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి, పెట్టి క్యాష్ బుక్ తయారు చేసుకుంటాం. చిల్లర ఖర్చులు, చిల్లర మల్లర పుస్తకం అంటాం. సో అలాంటివన్నీ అందులోకి జమ చేసేస్తాం. సో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, conventions are very important, and these should be, or you can expect some questions from this also. Then ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్, బేసిక్ ప్యూర్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్స్. అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీ ప్లస్ ఓనర్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. Then we know all the transactions should be recorded in the books. The first book is called as a book of prime entry or book of original entry. In this book, transactions are recorded in a systematic manner, in a date-wise manner, in a chronological order. The process of recording in a journal is called journalization. The entry made in this book is called as a journal entry. Journal entries ఎలా రాయాలి అనేది మనం బేసికల్ గా నేర్చుకునే ఉన్నాము. We know the format of the journal entries. So every journal entry has a debit aspect, credit aspect, and a narration, and debit column and credit column. Then what does this journal do?
When we write an economic transaction, we are here classifying it. What is the debit aspect? What is the credit aspect? అట్లాగే accountancy is a business language అని చెప్పుకున్నాం, which helps to record the transactions based on the principle. Say language, భాష. బిజినెస్ కి అకౌంటెన్సీ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్. దీనికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటి బేస్డ్ మీదనే మనం ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ని రాస్తూ ఉంటాము. సో అది ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక జర్నల్ ఎంట్రీ రాసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్, కమెన్స్డ్ బిజినెస్ అన్నాము. బిజినెస్ మొదలు పెడుతున్నాము. బిజినెస్ మొదలు పెట్టినప్పుడు పెట్టుబడి అవసరము, దాన్ని క్యాపిటల్ అంటాము. ఎవరు పెడతారు? ఓనర్, ప్రొపరైటర్ చేస్తాడు. సో సంస్థలోకి ఏమొస్తుంది? క్యాష్ వస్తుంది. ఎవరు ఇస్తున్నారు? యజమాని ఇస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, ఒకటి క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. ఒక అంశాన్ని డెబిట్ చేస్తున్నాము, అదే అమౌంట్తో క్రెడిట్ కూడా చేస్తాం. సో ఇక్కడ వీఆర్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్లో రెండు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము, ఒకటి డెబిట్, ఒకటి క్రెడిట్. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ ఫైనాన్షియల్ మోడ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద కన్వెన్షన్స్. I am saying all this mischief. This is not suggestible, please. Maintain your dignity. You are not supposed to disturb anyone. Please. Students, don't do that. Right. So, and journal also tells us the historical function. నిన్నటి ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసాము, గత నెల రాసుకున్నాము, ఇవన్నీ హిస్టరీ ఫంక్షన్. సో ఒక జర్నల్ ఏం చెప్తుంది మనకి? జర్నల్లో అనలిటికల్ ఫంక్షన్ చెప్తుంది. అంటే అనాలిసిస్ చేస్తున్నాము, రికార్డ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఒక బేస్డ్, ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా చేస్తున్నాము. దానికి ఒక షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాం. దాన్నే మనం నరేషన్ అని అంటున్నాం. ఇవన్నీ హిస్టారికల్ ఫంక్షన్ గా కూడా మనకి జర్నల్ అనేది పనిచేస్తుంది. రైట్. సో లైక్ దిస్ it has an advantages. Everything, since it is recorded, we are able to know what is its history, what is its explanation, what it is doing. So that is not the ultimate. Journal లో మనకు అన్ని విషయాలు తెలియట్లేదు, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ తెలియట్లేదు. కనుక ఏం చేస్తాము? జర్నల్లో ఉన్న వాటిని అంతా కూడా లెడ్జర్లో పోస్ట్ చేస్తాం. So the book which contains accounts is known as ledger. So ఇక్కడ బిజినెస్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను ఒక లెడ్జర్ బుక్ లో రాసుకుంటాం. దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ బుక్ అంటాము, మెయిన్ బుక్ అంటాము. దాన్ని కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ బుక్స్ అంటాము. ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ ఎంట్రీ అని కూడా అంటాం. So like this, what all the transactions we are recording in the journal, we are posting them into the ledgers. Right. Then accounting classifications. When you see the accounting is classified into 3 branches. One is financial accounting, cost accounting, and management accounting. We have 3 branches of accounting. What is financial accounting? All financial items, financial accounting are termed as the financial accounting. Cost accounting ante only cost items, operations, controlling operations,
where we maximize efficiency and profit, కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ పర్ యూనిట్, ఇలాంటి అంశాలని మనము కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో రాస్తాం. అట్లాగే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ప్లానింగ్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్. It deals with the planning and decision making. And still, in the latest developments, we have a lot of accounting branches also, like human resources accounting, inflation accounting, tax accounting. ఇట్లాంటి వేరు బ్రాంచెస్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ అకౌంటింగ్ ని ఇంకా లోతుగా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ సైకిల్? యు ఆల్ నో accounting chakram. So accounting process starts with the transactions. Our transactions ni manam identify chestamu. What is the debit aspect? What is the credit aspect? Then we record in the journal. The process of recording in the journal, we call it as a journalizing. Those entries are known as journal entries. Those entries are posted into the ledgers. Ledger is an account where separate accounts are maintained, and those accounts are balanced. And with that accounts, we prepare trial balance. Everywhere there will be an adjusting entries. And once the trial balance gets balanced, we prepare the final accounts. The final accounts consist of 3 stages, like trading account, profit and loss account, and balance sheet. వీటినే మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటాం. రైట్. దెన్ జర్నలైజింగ్, we have a different type of entries, like simple entries are there, compound entries, one debit aspect, more than 2 or 3 are credit aspects, opening entries, closing entries, adjusting entries. So all these are the various types of entries what we do in the journal or journal entries. Now we will just look how the questions appears, because I was today only these 4 topics I am dealing. Let us also learn how the question appears in the examinations. Just please read this. Instead of scribbling all these things, you try to make a habit of reading the notes, reading the textbooks. If you scribble, nothing you will get. Just put your mind, your eyes, you coordinate them. Whatever is on the paper, you try to read it. Please, one of you just read loudly. Journal is the book of. That is the question. And you have given 4 alternative answers. 4 options will be given. Original entry, secondary entry, all cash transactions, all non-cash transactions. So if you are perfect with the journal entries, journalizing, what is the definition of journal, you can definitely, within a flash of a second, you can attempt this question. What is the answer? Original entry. Original entry, because it is marked there, you are telling. Why it is an original entry? Because you are writing for the first time. All chronologically you are maintaining in this book called journal, prime book, first book, right? And when you are learning this, you should also know after journal there will be a book of king of books, secondary books, that is ledger. Ledger will have 2 sides. One is a debit side, another is a credit side. Depending on the accounts, you record those items. So all this should come into your mind, because
it is not easy to answer the multiple choice questions. If you have a clear picture about the journal, what are its advantages, disadvantages, then whatever be the question, you can, without any hesitation, you can mark the answer. So in coming days also, this type of examinations will be there. People generally think that we can make some chumantar and put one A or B or C or D and get the answer. It looks like funny, but if you are reading in detail, definitely you can answer such type of questions. Clear? Right. Then Sir, one doubt, another sir. question. One Sir, of you one read doubt. loudly. Still, I am getting some all mischief scribbling on this. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, in first question, there are 4 options given. Yes. Tell me. While answering, we can decide like first one will be answer for journal, and second one will be for ledger, and third one will be for cash book, sir. Then what Yes. will be answer? Third, all non, it may be as any of the subsidiary books. All non-cash credit transactions like sales book or a purchase book. See, when you are reading the answer, journal, you should have an idea of the journal. Once you have an idea and clear answer about this, you can chalk out from this four. Original entry will be our answer. Secondary entry will be the ledger. All just now you have said all cash transactions like cash book, all non-cash transactions. That is, it may be a credit transactions like purchase book or sales book or etc. etc. Right? Are you clear? Just try to answer to my questions. Yes, sir. Clear, sir. క్లియర్ గా అర్థమైందా? Yes, sir. అందుకే ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ని జాగ్రత్తగా మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇవి అటెంప్ట్ చేయాలి అని అంటే మన కాన్సెప్ట్స్ మీద క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి. కనుక ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. A student who has studied 15 years, I think you have all, this is the 15th year of your education. Is it right or wrong? Yes, sir. Is it okay? How Yes, many, sir. since how many years you are being studying? 15 Yes, years. sir. This is the 15th year of your education. And still you are scribbling some of them. Try to, don't do such mischiefs. Okay? So, Yes, sir. a graduate student must be an extensive reader. Once you read, you can answer any type of question. We'll see the second question. Just read for a few seconds. As per dual aspect concept. Yeah, that's our question. Options given are. Options given are. Assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities minus capital. Assets plus liabilities is equal to capital. Assets plus capital is equal to liabilities. See how ticklish it is. The examiner wants to put you on confusion. So you should have a clear picture about the dual aspect concept. Just now we have reviewed about the concepts like dual aspect concept, money measurement concept, business entity concept, cost concept, accounting period concept is there, realization concept is there, accrual concept is there, business entity concept is there. So when you come across such questions, immediately you should work out this. So what is the dual aspect? Two aspects are there. One debit aspect, another is credit aspect. So assets is equal to liabilities. Just remember the balance sheet. Balance sheet లో liabilities వైపు ఏముంటాయి? క్యాపిటల్ కూడా ఉంటుంది. సో దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కొన్ని some
You have to make your own techniques when you read these things. Clear all? All of you clear? Yes. Yes, sir. You respond to my question. sir. Now, just Yes, there are sir. some more questions. I would like to put it on the screen. For a few seconds, you just read all the questions, put the answer in your mind, and when I ask, you just respond. Your time now just 50 few seconds I will give. So you remove this all this little confusion. Why this is happening? Naresh sir? సార్ Somebody ఇక్కడ మనకి అనోటేషన్స్ అని ఉంటుంది సార్, లాక్ చేయాలి. ఎక్కడ సార్ ఇది? మీరు ఈ అనోటేషన్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సార్, ఆహా. అక్కడ మోర్ లేకుంటే మోర్ లోకి వెళ్ళండి సార్. మోర్ లో అనోటేషన్ సెట్టింగ్స్ I know more. Yeah. అందులో ఉందా సార్ అదర్ పార్టిసిపెంట్స్ నాట్ టు అలౌడ్ అని? నరేష్ సార్, లేదు sir. సార్ నరేష్ సార్, సార్ మనం కూడా చేయొచ్చేమో సార్, అరేంజ్ చేయొచ్చేమో. ఒకసారి ఓపెన్ చేయమనండి, ఐ విల్ ట్రై. అంటే లేట్ అవుతుంది, అది ఒక లాక్ ఉంటుంది పోస్ట్ కుప్పలకి. Now it is clear, I think, sir. Now it is gone. ఓకే సార్. Now it is gone. Yes, Students, sir. just look to these questions. Just a few seconds. So what all I have just discussed before, I have put it in the form of questions. Accounting is known as dash, journal is known as dash, ledger is known as dash, business entity concept treats dash, then which concept assumes business will continue. So these are the some questions. You may expect more nowadays, more advanced also. Are you clear with your answers now? Yes, Yes. sir. Yes. Third one, sir. Third question. Just what is now you check up with your answers. Yes. From the beginning itself, we are telling that accounting is known as a language of business. Some may put commerce also, because commerce and business nowadays we are seeing. Every subject has some language. Every subject has some language. We need to identify this. So the first book we write is the journal. So whenever a journal is told, you should be able to recall the format also. ఆ ఫార్మాట్ కూడా మీకు గుర్తుకు రావాలి. ఆ ఫార్మాట్ లో ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, లెడ్జర్స్ వేస్తాము, దాన్ని ప్రిన్సిపల్ బుక్ అంటాము. తర్వాత బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అనగానే ఓనరు బిజినెస్ సపరేట్ అని తెలుసుకోవాలి. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అనగానే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ అని గుర్తుకు రావాలి. గోయింగ్ కన్సర్న్ అనగానే బిజినెస్ అనేది ఎప్పటికీ నడుస్తుంది అని గుర్తుకు రావాలి. కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం ఏది కొన్నా ఏది రికార్డ్ చేసినా ఏదైతే ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఉంటుందో ఆ కాస్ట్ తోనే రికార్డ్ చేస్తామని గుర్తుకు రావాలి. సో ఇట్లా మనకి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని అందులో ఈ ఆన్సర్స్ తోని కూడా మనం రీకాల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు లెడ్జర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ చూడగానే మనకి ప్రిన్సిపల్, మన ఆన్సర్, మన దృష్టి అంతా ప్రిన్సిపల్ బుక్ మీదకి వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక జర్నల్ ప్రాపర్ అని ఇచ్చాడు. రైట్, ఆర్ యు క్లియర్? సో ఈచ్ కాన్సెప్ట్ you have to read in detail, try to understand those concepts. Don't mug up, don't memorize. బట్టి పట్టొద్దు. ఇప్పుడు ఇది బట్టి పట్టే ఏజ్ కాదు ఇది.
Now, another, just within 1 minute, you just read each and every question and alternatives and multiple that also. క్వశ్చన్ తో పాటు ఆన్సర్స్ కూడా చదవాలి ప్రతి స్టూడెంట్. అంతేగాని జస్ట్ రీడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, డోంట్ మేక్ ఇట్ లౌడ్. Repeat the receiver and repeat the giver. Relate to a real account. Right. Just listen here. Purchase of furniture for cash effects. 1 account, 2 accounts, 3 accounts, 4 accounts. And debit the receiver, just listen. Debit the receiver and credit the giver relates to, there are 3 accounts are given here. These are the very fundamental concepts where we have to know about 3 types of accounts. Real first personal account, which deals with the persons. Real account, which deals with the cash and other real, which are useful for the business. Nominal accounts, what examples, అవన్నీ కూడా మన మైండ్కి రావాలి. విచ్ కన్వెన్షన్, కన్వెన్షన్ అనగానే 4 కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇచ్చారు కూడా 4 కన్వెన్షన్స్. కన్సిస్టెన్సీ, ఒకటే పద్ధతి. మెటీరియాలిటీ, అన్ని చిన్న చిన్న కాకుండా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఉన్న వస్తువు కొన్నప్పుడే అందులో రికార్డ్ చేయాలి. కన్జర్వేటిజం, ప్రాఫిట్స్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, లాస్ రాకుండా బిజినెస్ చూసుకోవాలి. డిస్క్లోజర్, ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, ఎవ్రీ accounting transaction should be disclosed. Then ఇంకొక క్వశ్చన్ చూసాం, salary paid, income, asset, expense, liability. So itla we should be able to know what is an asset, what is a liability. Asset అంటే ఎకనామిక్ రెప్యుటేషన్ ఉన్నదాన్ని అసెట్ అంటాం. ఇన్కమ్ అంటే ఏమిటి, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏమిటి, లాస్ అంటే ఏమిటి, ఇవి అన్నీ కూడా మనకి క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఫండమెంటల్గా మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మనం చదువుకొని ఉన్నాం. అకౌంటింగ్ సైకిల్ స్టార్ట్స్ విత్, ఎక్కడి నుండి అకౌంటింగ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్స్ చూస్తూ వీల్ రైట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. With journal entries, we post them into the ledgers. Then we balance the ledgers. Then we prepare the trial balance. What is the importance of trial balance? Debit is equal to credit. Debit side ఉన్న అంశాలు, క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న అంశాలు సమాంతరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ తేడా వస్తే ఏం చేస్తాం, సస్పెన్స్ అకౌంట్ రాసుకుంటాం. Then after that we start doing the final accounts. So when you do all these things, try to understand, try to connect it. Don't simply mug up. Manaku balance sheet tally ayindante, we'll be very happy because మనం చేసిన సమస్య వచ్చింది, మనం చేసిన ప్రాబ్లము సక్సెస్ అయింది అనుకుంటాం. You try to analyze that. Now you see the answers. Purchase of furniture for cash effects. ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం. ద్వంద్వ రూప భావన, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్, 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా 2 అకౌంట్స్లు ప్రభావితం అవుతాయి. ఇప్పుడు పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫర్ క్యాష్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నాము. ఫర్నిచర్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్, క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. Debit the receiver, credit the giver relates to personal account. Which convention anticipates losses? Conservatism. We should be conserved. Then salary paid is an expenses. So what is the difference between expenses and losses? Anyone?
What is the difference between expenses and losses? ఈ రెండిటి మధ్యలో తేడా ఏమిటి? Anyone? The amount to the others. Yes, please. మనం అంటే ఏదైనా కొనడానికి చెప్పండి, తెలుగులో అయినా పర్లేదు. Expenses means whatever we pay, we have paid. So expenditure is the amount we are paying and we are also getting the benefit. Right? ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ సంస్థ కొరకు పనిచేశాడు. పని చేసినందుకు ఆ పని జరిగింది, వాడికి జీతం ఇచ్చాం. సో అది సంస్థకు ఎక్స్పెండిచర్. Or simple example, I will say. Simple example. Expenses versus loss. We have purchased a pen. Let us say 50 rupees. We have used this pen for 1 month. It has worked out for us, no? మనకు పని చేసింది కదా, ఒక నెల రోజుల పాటు దీన్ని ఉపయోగించాము. ఈ పెన్నుతో మనం నోట్స్లు రాసుకున్నాము, మనకు వర్కౌట్ అయింది. అది ఎక్స్పెండిచర్ కిందికి మనం పరిగణిస్తాం. ఇదే పెన్ కొన్నాము, వస్తున్నాము, మార్గ మధ్యంలో ఇది ఎక్కడో జారిపోయింది. Or somebody has stolen it. That is a loss. We didn't use it. We didn't use it. Just before using only, it is being stolen or lost. So that loss, we'll make it as a loss. Okay? So you must be able to differentiate all such things. Because nowadays they may ask the questions like that also. They may twist it. For example, income, then accounting cycle starts with the transactions. Next. Okay, these are all will be covered in the tomorrow's class, but madam will be covering all these things. Okay. Is anything more? Then this question. Basic function of accounting is accounting is a language of business. Accounting is made only for the money matters. It is recorded, it is summarized, it is interpreted, it is made known to the users. So all these are the functions, basic definition of the accounting. Yes. So what I mean to say is, whenever you are reading a question, read the answers also. Read the options also, alternatives. So then you can answer without any one. Then this one. The fundamental accounting assumption is dash. Full disclosure, it is a convention. Materiality, it is a convention. Going concern, it is a concept. Accounting period, we makes account for a period of 1 year, 12 months. So fundamental accounting, we expect the business to continue forever, for a longer period. That's why we call it as a going concern concept. Going concern concept. వ్యాపారం ఎందుకు మొదలు పెడతాము అని అంటే నిరంతరం జరగాలి, దీర్ఘకాలం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మొదలు పెడతాం. అంతేగాని 4 రోజులు నడిస్తే చాలు, 2 రోజులు లాభం వస్తే చాలు అనే ఉద్దేశం కాదు. ఈ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే ప్రతి మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని 12 నెలలకు ఒకసారి వాటిని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. A full disclosure, all the information should be disclosed. Clear? Right. Finally, what I mean to say is,
ఈరోజు మనం just foundations, just fundamentals. We have taken only fundamental concepts. So today's concepts are just foundation of the accounting. ఫౌండేషన్ అంటే అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకున్నాము. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నప్పుడు కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్, అట్లాగే జర్నల్, తర్వాత లెడ్జర్. ఇఫ్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, advanced subjects such as financial accounting, corporate accounting, cost accounting, auditing, GST, income tax, CA, CMA, and MCOM studies become much easier. So for everything, if you want to excel, the thing is that you should have the fundamentally strong. Accounts ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం? ఇంటర్మీడియట్ సిఎస్సి ఎంఈసిలో స్టార్ట్ చేస్తాం. అక్కడ మీరు ఏం లేదు, ఆ గ్లాసరీ కనుక మంచిగా చదివితే క్యాపిటల్ నుంచి లాస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వరకు మీరు ఒకసారి చదవండి. ఆల్ టర్మ్స్, టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు డూ ఆల్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకొక సూచన ఏంటి? నెవర్ స్టడీ అకౌంటింగ్ బై మెమోరైజింగ్ అలాన్. Don't memorize. Your age has crossed. Only up to 6th to 7th. Now no one is memorizing. Even 10th class student is also doing some practical work and is trying to make it a conceptual building. Never study accounting by memorization. You have to practice accounting. You have to do number of problems. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాయండి, లెడ్జర్ పోస్టింగ్స్ చేయండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయండి. అక్కడే తెలిసిపోతుంది మీ ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా. క్లియర్? అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. Understand the logic behind every transaction. Once you understand what is debit and credit, accounting becomes simple and enjoyable. You know all the three rules. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. If you can remember all these 6 lines, 3 accounts, 3 rules, 6 lines, you can enjoy the accountancy. The people are there who are unable to draw the account format also. They are ignoring it. Don't ignore. Practice, practice, practice. Practice makes perfect. Even now, the examination may be in a objective mode. Then also you practice. Short questions, you practice. You work out journal entries. You write down journal entries. Post them into the ledgers. Then you prepare trial balance. With that trial balance, you prepare final accounts. Definitely you will be enjoying your accountancy subject. So success in commerce begins with mastering the fundamentals of accounting. What are the fundamentals? Means accounting principles and 3 accounts with the rules. Very simple rule. If you are receiving, debit it. If you are giving it, credit it. If you are spending it, if you are expenditure, you debit it. So different. Okay, are you clear? Thank you. Yes, sir. So practice at home. Today night, we work out some problems on journal entries and also ledger postings. You do 2 to 3 problems. You take 10 journal entries. Then definitely you can understand the full picture
of what is business entity, what is money measurement, what is this, all you can make it. Hello, sir. Anything more you can ask. Hello. Naresh, sir? అవును సార్. Okay, Hello. Thank you, sir. Thank you for your valuable input on the financial accounting day 2 session. So remaining syllabus of the financial accounting, so we'll take care of the day 3, day 4 resource person, Dr. K. Ranjita Madam, Head Department of Business Administration, Giraj Autonomous College, Nizamabad. Thank you, sir. Thank you very much. Students, you have any doubts? So, sir will be answered. We will end the session within 5 to 6 minutes. Thank you. So, one important note that so in the WhatsApp group, more than 480 students, but in our registration link, only 370 students are registered the Google form. So please register yourself with the registration link. So it is useful for this mock test and another PPT sharing purpose. So you can inform all your friends who are not attended this session. So they can must fill the Google form registration link. Not only simply join with the WhatsApp group. Okay. Thank you. Good evening, Naresh sir, Rajashekar sir. Namaste. Namaste, welcome, sir. Sir, welcome. Thank you, sir. Sir, మనం డిస్కస్ చేసే ఉందా సార్ ఎండ్ చేద్దామా? చేద్దాం. ఓకే. Dear students, one notice, you don't leave until the host conclude the meeting. Please inform your friends. Now you are 76. 115 students attended the class today. This is very best situation. Since 3 years we are working on it. Strength is going on. You inform your friends. Thank you, Rajashekar sir. Wonderful session. Thank you once again. Thank you, Naresh sir, for the opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, may Ranjita madam. Sir, so first of all, I would like to thank Rajashekar sir. Sir, it was a wonderful session, sir. So you took us back to the intermediate level, sir, by teaching the fundamentals to the students in a very comfortable way. సో వాళ్ళందరూ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి తీసుకెళ్లిపోయారు మీరు. So that was indeed a very wonderful session. And as you have rightly said that the fundamentals are the basic for the success of commerce. So I think they will do very well by attempting such questions in the related to the financial accounting and fundamentals of accounting and commerce in their exams, sir. So it was a wonderful session once again. And I insist the students that please maintain discipline, because these are all very rigorously we have figured out, and it is involving the hard work and efforts of all the dignitaries, esteemed lecturers who are giving their precious time for you students. So please make use of the time and please concentrate on the concepts which the resource persons are giving you, what the inputs they are giving you. And I also request the students to participate with a book and pen with you, so that you can note down the important points or whatever the questions it is sir is asking. So you can immediately respond in the chat box. So try to concentrate and don't disturb the class unnecessary. Don't deviate the other people, or don't deviate the resource persons also. This is my humble appeal to all the students. Make use of all the sessions. And I thank each and every one of you, sir. Thank you. Thank you, madam. So
Thank you all the students and various resource persons. And today's resource person, Professor Rajashekar sir. Thank you very much, sir. And co-conveners of this program, Dr. Arjun sir and Gangishetty Srinivas sir. Thank you, sir. Tomorrow the session will be started at 7 p.m. If students are facing any technical problem with the link, please join with the meeting ID and that passcode. Password. So the passcode is common. Passcode, sir. Passcode or password. So the passcode is common for every day. That is commerce in small case. The meeting ID will be changed. I will share in that WhatsApp group. There is a link with meeting ID and passcode. So if any problem is there, so you can simply join with the meeting ID and passcode. Okay, this is for your kind information. Thank you all, sir. Sir, can I end the session? Sir, sure. Okay. Good night to you all. Thank you, sir.